Всем привет, с вами Вектор, и сегодня мы начинаем проходить Cartel Tycoon. Мы начнем проходить с сюжета. Это тут сюжет у нас различные, есть сценарии. Это песочница, где мы можем просто создавать нашу наркоимперию с нуля и развивать ее. Мы в это тоже обязательно сыграем. Есть выживание, где все совсем плохо, у нас нет почти денег, нас прессуют со всех возможных сторон, и он рекомендуется для опытных игроков или мазохистов, как тут написано. Что ж, мы начнем с вами проходить с, наверное, скорее всего, с сюжета. Про там есть сценарий обучения. В этой серии мы с вами сценарий обучения пройдем, обучение основам игры. Мы с вами пройдем все три сюжета. Это легкий, средний и сложный. Первые два мы пройдем точно, а остальные посмотрим, как карты лягут, как говорится. Ну, по крайней мере, насчет сложного попытаемся. И обязательно зайдем в песочницу. Что ж, начинаем. Done. The account is ready. Are you sure it's a good idea? I am sure of one thing. It will be a good lesson for all of us. Please, watch over him, hermano. Uncle, you look well. Walk. So, Father won't be joining us? Dios mío, Maurice. Would you listen to yourself? Talking like a fucking American. Actually, Uncle, I go by Romero now. You forget where you're from, sobrino. This jog your memory? Okay. Time to familiarize yourself with your surroundings. You can move the camera using the mouse or the WASD keys. You can also rotate the camera using the QE keys or the scroll wheel. Ну что ж, давайте начнем потихоньку выполнять задания. Здесь нас тут учили, как двигать, крутить. Это то, что знаки вопроса с различными подсказками, а это указывает на важные объекты текущего задания. Вот. Давайте включим. Окей. Это мы выполнили. Что у нас дальше будет? Эта кнопка у нас со всеми данными обучения.
So, father has acquired some new Так. territory then. See, your tata bought it out from some opportunistic pigs after they shipped out the gang that was in there. He's putting you in charge. Me? What do I know about running a cartel? Why can't you do it? You're free to ask him, but it's nothing I haven't already said to him myself. Seems he's had enough of you burning his plata, playing rooster at some American college. I was studying poetry. Want my opinion? I would tell him you were flirting. So, where do I Okay? You're going to do it? Until I can find a way out, yes. We start by establishing a production chain with farms, roads, and warehouses. I've sent some money ahead to put up a farm on some land with good soil for opium. You can build out from there. So, now you've got the farm Так, у working on нас some goods. You need a place to store задание them. цепочка Open the производства номер building 1. and select warehouse under the logistics tab. Нужно Then you построить just got to choose склад where to build рядом it. с опиумной фермой. Personally, I'd build it in that highlighted area, but that's just me. You're gonna need more than one farm to fill Дальше up нам that нужно warehouse. So build 4 more. и построить еще 3 But make фермы sure и they're within the соединить service way их to the дорогами со warehouse. складом. You'd be surprised how easy these truck drivers get turned around. So, it's best to keep the roads simple. Look, I've highlighted an area for you to build roads connecting the warehouse, the city, and the nearby aerodrome. And don't forget to connect those farms to the warehouse. Ну вот, мы с вами. Сейчас осталось нам только соединить с главной дорогой. Так. Что-то у меня не соединено. Да, вот это не соединено. Да. Окей, третья цепочка производства. Третий квест выполнен. Now we just kick back and wait for those flowers to grow. What? Got something better to do Здесь than wait? нас Fine. учат You can alter изменять the game скорость speed using игры. the panel at the top of the screen. И нужно произвести 10 единиц опиума. Давайте увеличим скорость. Окей, мы это выполнили. Useful information can also Это be как found раз in the то, что я manual. рассказывал про кнопку To access the обучения. manual, click on the book in the upper left corner to open the manual. Ну вот все вот то, что нам рассказывают, то же самое здесь есть. Давайте позакрываем все это, чтобы не висело. Not bad, eh? Yeah, you're a natural. Is something wrong, Uncle? What? You think now you sit back and the money just rolls in? Who's going to deliver? Well, I was hoping.
Dios mío. I'll make the deliveries for now. But if you're going to be a successful capo, sobrino, you don't want your lieutenants wasting their time on opium deliveries. You need to get out of this office and into the city. Put that college brain or pay some nerds for research which figure out a solution to our transportation issues. Either way, soon you'll have this place running like poetry in motion, eh? Looks like you've got your first lieutenant, and a handsome one at that. You can give a lieutenant an order by clicking on their portrait and opening their lieutenant menu. Здесь нам рассказывается про то, что у нас капу и лейтенанты. Капа — это главные, лейтенанты — это менее главные. Главные после нас, так сказать. И нам надо... Здесь мы ничего не можем. И нам надо сейчас... лейтенанта отправить в аэропорт. А потом его отправить на склад. Haz tu selección. Now that your lieutenant is at the warehouse, open their menu and select the ability Deliver. Select the product, Так, the и amount you теперь нам want to be надо delivered, and show them при how to помощи, take it. Pruabalo, have me deliver при opium to the помощи aerodrome. лейтенанта This will be your selling point. Go ahead, turn it on. При помощи лейтенанта нам надо доставить опиум на аэродром. Окей, выполнили. Ну тут поначалу будут такие легенькие, быстренькие задания. Я думаю, я их все даже зачитывать не буду. Open the research tree window and research the transport company. Теперь нас учат исследованиям. Теперь нам надо исследовать транспортную компанию. Окей, мы исследовали. А теперь, как следствие, будет... Будут задания, чтобы ее построить. Да. Одна из особенностей — надо строить обязательно в радиусе склада, и чтобы была дорога, соединяющая ее с дорогой аэродрома. Так что как-то так. Что ж, давайте с вами повыполняем некоторые дальнейшие задания и уже потом к вам вернемся, когда начнется что-то более интересное.
Ya está. The distribution of opium is now automated. Use the stop delivery order to cancel your lieutenant's current instructions and save his aging back from further trouble. You smell that? That's progress, Sobrino. You're doing well. See, Uncle. In fact, I'm even starting to have a little fun. Don't get ahead of yourself. There's a lot. I'd expect nothing less. So, what now, Lieutenant? Our warehouses are beginning to fill with dirty money. Dealing in dirty money is a dangerous thing. We need a money laundry to scrub that scent from it. Now, your tata just used to pay your college fees in cash and launder it that way. But since that's no longer an option... Wait, he did what? Our next best bet would be something like a taxi company. We can build one in the city. And while we're at it, it's time we found a proper residence. But isn't that a waste of money? Not at all. A private residence is a good place to stash dirty money in much greater quantities than any other building. Plus, I love you, Sobrino, but one hotel room just isn't big enough for the two of us anymore. You can use dirty money to build too, you know. Open the city menu and start construction of the taxi company with dirty money. Итак, у нас с вами идет сейчас квест на постройку таксопарка, на грязные деньги. Oh, I wonder who's going to wind up with that job. И нам надо при помощи лейтенанта доставить 6000 грязных денег в таксопарк, чтобы его построить. Да, тут есть чистые, есть грязные деньги. Нам надо стараться избавляться от грязных денег путем перерабатывания их в чистые, отмывания, так сказать, либо путем постройки чего-либо. Ну, то бишь, скажем так, грязные это наличные, которых если будет много, то до нас будут докапываться, так сказать, копы. Как я понимаю. Окей, все потихоньку выполняется, деньги отмываются. Теперь погнали дальше. Excelente. Now you can launder money. Responda, por favor. To automate the movement of money, you'll need to build a residence. I've marked another area on your map where you could build it.
After that, you can stop any ongoing lieutenant deliveries Что ж, сейчас of у нас dirty money using the stop delivery все еще command. идет цепочка с отмыванием денег, и нам надо сейчас построить резиденцию и всю инфраструктуру вокруг нее. Будем также учиться строить за грязные деньги и обслуживание зданий тоже за грязные деньги, поскольку это будет куда более продуктивнее, так сказать. Ну и также помогает нам избавляться от этих самых грязных денег. Selecciona, por favor. Home is where the heart is, and now the cash too. But for this to work, you'll need to set the aerodrome and the taxi company as additional connections. Selecciona, por favor. Now you can use the residents to transport dirty money from the aerodrome. Build roads through the highlighted area to connect the city, the residents, and the aerodrome. Responda, por favor. Escucha. You know, you're very like your father. I'm not getting ahead of myself, Uncle. What's next? Let's see. Legal money is best left free for where it is needed most. Research, paying off los tambos, etc. So, where we can afford to, we should operate using dirty money. Building and paying upkeep with dirty money is certainly an underhanded way of doing business. It can speed things up by cutting out the time it takes to launder cash, but you need to move the money to where it's needed manually. It can be challenging for the most experienced capos like your tata, but I think Gracias. I won't let you down. it's not me you need to worry about letting down, Sobrino.
принципе, как я и говорил, у нас сейчас вот начинается цепочка Residences can квестов с deliver dirty money использованием for the грязных денег, construction так and что upkeep of other buildings, so long as нам they're надо connected, построить of склад, course. нам надо Using построить dirty money, резиденцию, build a new warehouse within и range of the потом надо будет residence. построить Then, несколько опиумных ферм. build roads to connect the new warehouse with the road leading to the residence. Gracias. Keep on going. Keep on growing, Capo. Using dirty money, build new opium farms within range of both the residence and the warehouse, and build roads to connect the new farms with the road leading to the residence. You'll need another transport company for your new production chain. Build one new transport company within range of the residence and the warehouse. And make sure to build roads to connect the transport company with the road leading to the residence. Last time with the roads thing, I promise. With your dirty money production chain good to go, all that's left to do is set the aerodrome as an additional connection for the new transport company and watch the money roll in and out again. Building out quite the empire now, eh, Uncle? Uncle? Hey, what's the deal? You call this an empire? Dios mío, even your tata would have got a kick out of that one. What's that supposed to mean?
A few farms, a couple warehouses, and a taxi company do not an empire make, sobrino. So, your next lesson will be in expansion. And not a moment too soon. I've been bored as a monkey in a fucking bonsai tree down here. No offense taken, Uncle. First, we'll need to take out the gang occupying the capital city in the region we want to control. Or someday they have gotten a little too brave and start attacking our buildings again and again. We should get rid of such neighbors and free city for our goals. And for that, we'll need another pair of hands, at least. You can hire new Сейчас мы lieutenants at the будем residence. Open the residence and hire нанимать Tony Quintero. лейтенанта, Meanwhile, точнее, your old одного friend лейтенанта. has gained enough experience to rank up. Why don't you open his profile and promote him? What about a large raise too? And a company car? Too much? Too much. Отлично. Мы его наняли. И нам надо повысить уровень нашего первого лейтенанта. Давайте ему выберем силу, потому что в захвате оно пригодится. При захвате объектов. Как бы с домыванием денег у нас пока что проблем нет, поэтому... И теперь нам надо будет, так сказать, захватить соседний город. И уже мы с вами встретимся там. Потому что это будет довольно-таки долгий процесс, так что до встречи там. If a building becomes too full, it will draw the attention of the authorities. To avoid the aerodrome overflowing, turn off opium farms connected to it. Connect. ¿Cómo estás? Haz tu selección. Haz tu selección. Contactar. So you've outgrown your home. But good luck buying a house in this economy. Am I right, Digo? It's probably best to just build on what you've got. Open the residence and upgrade it to the next tier. Ну и вот спустя какое-то время мы его захватили. Они втроем как-то слишком долго его захватывали. У нас появился второй уровень теракта. Он увеличивается тогда, когда мы... See, Capo, you heard correctly. I'm just a steady hand. I don't think we're quite there yet. He still has that fine head of hair after all. It was the stress that took yours, no? Then again, I don't remember you ever having that much hair. Must be from his mother's side. Me? No, hermano. This is a choice. Oh, hold on. He's here. Is everything okay, Maurice? You're sweating like a fox caught fucking in a forest fire. It's the police, Uncle. They want to take one of our buildings. Don't tell me you're sweating over Los Tambos. So what? They will put some tape around a building, block some... Get some money in the right hands, and we'll be cutting that tape off to applause.
Like we're opening a children's hospital. We took a fucking city, Sobrino, so the authorities are going to notice. In these situations, we make use of our new friend, the mayor. The mayor would just help us like that? We'll put up a new casino in the city, and when the public's loyalty is high, we'll ask the mayor for a favor. With enough loyalty, he can keep the authorities off our backs. Comprende, young capo? You hear all that? See, a little while to go yet, but he's getting there. I hate to say I told you so. Due to the current terror level, police have arrested one of your farms. Looks like the federales wanted in on the fun too. They've blocked the road with a cordon. Wait for the arrest time to end or open cordon and bribe to remove it early. Итак, у нас появились новые вкладки сверху. Это вкладки лояльность жителей к нашей, так сказать, банде. И террор. Это когда мы захватываем город или другие насильственные действия. Это внимание властей. Которые можно снять либо, так сказать, заплатив, попросив требования попросив у мэра, чтобы снизил или еще как-то повлиял, и заплатив взятки. Но в данном случае нам по квесту надо сначала тут будет поднять лояльности уровень до следующего. Но сначала нам дождаться срока конца аренды, ареста, точнее, нашей фермы опиумной. И потом уже потом двигать дальше. И там надо будет построить. Это можно, конечно, выкупить. Но я не знаю, повлияет ли оно нам как для нас сейчас как-то или нет. Это не наша территория, поэтому мы на ней даже строиться не можем. Окей. Да, вот будет кнопка потом доступно попросить об одолжении. Unless you keep your loyalty up, you'll lose control of an unoccupied city over time. Move any lieutenant or capo inside the city to prevent the cartel from losing control of it. Mayors can perform favors such as freezing an attention star to stop attacks. Ask the mayor of Chaparisha, or Abuelo Mágico himself, for a favor. Oh, and with the increase in the size of your residence, you can set another connection for it. How about the casino?
Вот, мы добились наконец-то достаточного уважения, и теперь мы сможем, так сказать, подкупить власти, чтобы на нас какое-то время не обращали внимания копы. Отлично. Мы построили церковь. Оно будет нам... Можно не проводить различные мероприятия для повышения уважения. There are various Так сказать, ways к to нам. increase your loyalty, such as buying from villages or hosting special events in buildings like the casino. Go on, give it a try. Вот нам про них сейчас рассказывают. Ну и плюс нам надо при покупке в деревнях различных товаров также растет наша лояльность. The secret with Los Tambos is that they exist to protect the property of the rich, and they're less concerned with your pockets being full than they are their own being empty. Well, now their pockets are full. Maybe now we can kick back and enjoy the quiet. Hey, what gives? This is no time to rest, Sobrino. We have the city in the palm of our hand. Now, Let me guess. I'll be paying another visit to our friend, the mayor. see, but taking control of a region isn't as simple as asking politely. You don't get into public office without a nose for opportunity. The mayor will have drawn up a list of fulfill them, and the city and the region is ours. Everybody's got a price, Capo. Talk to the mayor of Rogandes, the sorrowful Sebastian Medina, to learn of the conditions needed to acquire a city. И вот, чтобы нам взять под контроль следующий район, Once you fulfill the mayor's нам надо three будет conditions, выполнить you'll be 3 able to задания. take control of Rogandes. No votes, no campaign, no babies to kiss. Выполнить 3 задания мэра того города, второго. И первое задание это ¿A dónde le gustaría ir? перевести 50 тысяч грязных денег ему. Но это будет долгий процесс. Захватить 3 объекта и доставить ему 3 или 4 объекта и доставить ему какое-то количество опиума. Так что, я думаю, с вами увидимся уже после того, как мы этот... По крайней мере, я к вам вернусь после того, как мы все это уже сделаем.
How are you? Command. Accediendo. Escucha. Responde, por favor. Preparado. ¿Cómo estás? Haz tu selección. Saludos. Conectando. Saludos.
to go, Capo. Talk to the mayor again and take control of the capital and region. Make sure that at least one lieutenant remains in the city to prevent the cartel from losing control of it. Ну и вот, как итог, город наш. Мы район прихапали к себе. Open Chaparicha's building menu and build a church in the city. Then, set the church as an additional connection for the residents. Okay, so it's not totally good. But come on, what do you expect? Empezar. Нам надо построить церковь. И, кстати, еще одна особенность, про которую я не упомянул, что надо всегда стараться в каждом городе держать по одному лейтенанту или капо, чтобы нам не потерять контроль над этим городом. Так что... А сейчас нам надо построить склад, транспортную компанию построим здесь. Ну, точнее... Это мы уже так от себя. Нам надо церковь построить в одном из городов. Gracias. Contactar. Selecciona, por favor.
goes unpunished, eh? Your actions have caused the increase in terror. Lucky for us, mayors can influence the terror level. How about we ask our old friend Sebastian Medina for a favor? Мы попросили мэра снизить Building out quite the empire now. Owed all of it снизить to уровень your террора. guidance, But our work is never that demand goes down. So do prices and our profits. What use is all of this control? If it could be all diversification, Soprino. Dios mío, I thought you went to college to study poetry. When did you ever... I went to college to study poetry, Theo. That doesn't mean I actually studied it, and when you're not studying, you find quite a lot of time for smoking. I mean, studying the economics of I think it's time your father meets the man you have. business first, lugarteniente. Sumer said, boss. Now that you're growing for two, it's time to upgrade those farms. Open the research tree window and research tier 2 of the farm. Oh, and just a side note. If that loyalty meter hits 0, the capo will die. To avoid this, I'd advise increasing the loyalty level by any means known to you. Just thought I'd mention it, you know. Ну вот, нам надо исследовать ферму 2-го уровня и лояльность поднять до уровня культ. Так что... Ну, кстати, тут немножко пообустроились, как вы видели. Тут единственная у меня вот проблема с этим. Не переносятся деньги. Но тут, скорее всего, резиденция не достает, и поэтому грязные деньги оттуда не выходят. I've picked out a nice spot for a new warehouse. Build one, then build a few cannabis Так, farms отлично. within the range of the new warehouse. Got it? Who am I Нам kidding? нужно You're an построить expert at склад this now. вот здесь. А вот дальше будет мой небольшой затоп. Ну, да ладно. В итоге мой затоп заключался в том, что я поставил не то сначала сюда, потом пришлось перепродавать и строить заново, и сейчас все это соединять с дорогой, улучшать ее до 2-го уровня, и нам надо выращивать каннабис. Короче, нам надо производство каннабиса налаживать. Чем мы с вами сейчас и займемся. И производство товаров для них, для продажи, так что... Так что погнали, сделаем это. Now, not everything can be eaten straight from the bush, if you know what I mean. You'll need to open the research tree window and research the drying rack. When that's done, build a drying rack within the range of the new warehouse in Rogandis. Next, open the building menu and build a Tier 2 workshop within the range of the new warehouse in Rogandis. When it's built, set the workshop to package dried cannabis into vegetables. Running low on product? No problem. You can always buy from villages. Buy some units of vegetables from the village for packaging dried cannabis inside. You don't need to tell them that bit. Then,
Use a lieutenant's deliver ability to transport vegetables from the village to the workshop. ¿Cómo estás? Сейчас нам надо перевести овощи отсюда в цех. Haz tu selección. But why pay someone else to do a job you can do yourself, right? Build vegetable farms within the range of the warehouse in Rogandis. You should also build a transport company within the range of the new warehouse in Rogandis. Ну вот, мы построили несколько. Нам надо переделать под овощи эти фермы. Тут у нас все идет как надо. Сейчас вот каннабис дорастет, опиум дорастет и будет. Перейдет на овощи. Вот овощи раз, овощи два. Отлично. Новая цепочка производства 2. Четвертая теперь. Then set the smuggling point checkpoint as an additional connection for the transport company. Надо поудалять все лишнее было. Ну и теперь нам надо установить цех в качестве дополнительного пункта назначения в транспортной компании. Окей. Now, using the workshop, package units of dried И нам cannabis надо продать into vegetables. Just think of it like making a salad. A salad so good партии сушеного каннабиса. Сушеного каннабиса в коробках из-под овощей.
Давайте за чистые тут построим. Или... Ну, пофиг. Saludos. Так что... This is it. Turn on that checkpoint to start selling through it. Selling points, like checkpoints and seaports, need you to hide your produce inside legal products. So, sell units of dried cannabis packaged in vegetables through the checkpoint. Then, you might just be ready for Padre himself. Escucha. Mijo, Tata. Salvador, your tío, tells me you go by Romero now. See, Tata. It sounded closer to Romero, see? The chicas love shit like that. Maybe I was wrong to doubt you, mijo. Salvador tells me you've come a long way. That under your command, we have established a foothold in not one, but two. He tells me that you have learned all there is he can teach you. So, I have decided to extend you an offer. Stay here and work for me. As part of this cartel. What do you say? Ну вот. На этом мы сценарий обучения с вами закончили. И в следующей серии мы с вами займемся нашим следующим сценарием. На его прохождение надо будет, написано, что 5-10 часов. Посмотрим, может мы его пройдем за несколько роликов. А теперь всем спасибо за просмотр, лайки, комменты, подписки. Прожимайте колокольчики, чтобы не пропустить все ролики, все видео. Что ж. И вот этот сценарий мы пройдем. Начнем проходить в следующем видео. А теперь всем спасибо. И всем пока. Thank you.